Happy morning, students. Welcome to Vista Science School online classes. So, previous class we have discussed about radioactivity. Who are discovered the radioactivity? Henry Becquerel first to detect the radioactivity from the uranium, and 2 years later, Marie Curie and Pierre Curie detect the pitch blende. So, definitions of radioactivity. So, the radioactivity is divided into two types, that is natural radioactivity and artificial radioactivity. What are the units of radioactivity? Curie, Rutherford, Becquerel, Rontgen. So these are the units of radioactivity. And what are the uses of radioactivity? So the radioactivity is used in agriculture, medicine, industry, archaeology, research, etc. We are discussed. So in this class we have discussed about permittive measures. Okay. So the first one is safety measures. Okay. So in our daily life, the natural radioactivity is the sun. Okay. So the sun emits the natural radiations, but this radiation do not affect the human bodies. So natural radioactivity is sun. They are used many places used in the radiation. For example, microwave ovens, cell phones, television, that is TV, and X-ray, X-ray, and soil, rocks. So these appliances, the radiation is present, but these radiations mainly do not affect the human bodies, but man-made radioactivity அதெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் என்னது ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இந்த மேன்மேட் ரேடியோஆக்டிவிட்டி எதுக்குன்னா இந்த நியூக்ளியர் டிவைஸ்ல இருக்கிற நியூக்ளியர் ரியாக்டர் டிவைஸ் அதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு தான் அதை யூஸ் பண்றாங்க ஓகேவா ஸோ the radioactivity elements do not maintain the proper careless, so this have a many defect. Okay, harmful effects, it is also affect the human bodies. What is this? What is the measures? Improper and careless handling of radioactive materials. So this radioactive material release the harmful radiation. So it is the affect the human body and health risk, etc. Okay. So these are the safety measures. The next one is permitted range. So ICRP, that is the International Commission on Radiological Productions. So this commission is recommended to fix the maximum permissible export limit to radiation. So this commission is believed that this maximum value is do not affect the human body or any injury. So overall, all the instrument exposed to radiation is per year 20 millisievert. Okay. So overall radiation எவ்வளோ இருக்கணும்னா per yearக்கு 1 yearக்கு 20 millisievert அது மட்டும் தான் இருக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது. For example, Rontgen, the safe limit is 100 milli or but more than the 100 or it affect the human body that cause fatal disease,
leukemia. Leukemia means that death of red blood cells surface in the blood or have a cancer. Okay, so the commission is with the maximum radiations. So these are the permitted range in the radioactive elements or radiation. So what does the preventive measures take the using radioactive elements? The first one is radioactive materials should keep thick barrel lead container. So what are the radioactive elements? For example, uranium and radium. So these are the radioactive elements. So these are the handling with a lead container. Okay, adu thick barrel lead container. Next, second point. Lead coated aprons and lead gloves should be used while working with hazardous radioactive elements. So, who are worked with the radioactive elements? So, here they are having a lead coated aprons, that is overcoat, and lead gloves. So, these are the lead coated aprons. So, the who are working with the radioactive materials, we are wearing a lead coated aprons and same for the lead gloves. Okay. Next, you should avoid eating while handling radioactive materials. Okay. So don't eat the radioactive elements. Next, radioactive materials should be handled only by tanks or by a remote control. So the radioactive elements don't touch handling. Okay. So these elements are handled with remote or tanks. இடிக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது என்ன remote control மூலியமா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் radioactive elements எல்லாம் handle பண்ண முடியும். So dosimeters should be owned by the users to check the level of radiation. So how much the radiation is released there have a maximum value. So this value is measured by the dosimeters. So how to the speed is measured by the speedometer. So the radioactive elements radiation is measured by a dosimeters. Okay. So these are the preventive measures of the handling radioactive elements. First one is radioactive elements materials எப்படி வச்சிருக்கணும் thick valid lead container தான் நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணணும். நார்மல் கண்டெய்னர் அந்த மாதிரிலாம் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் அதை யூஸ் பண்றவங்க என்ன பண்ணணும் லெட் கோட் ஆப்ரான்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் க்ளவுஸும் அது மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் அதை வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது ரேடியோஆக்டிவ் எலமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம ஈட் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ரேடியோஆக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னா ரிமோட் கண்ட்ரோல் மூலயமா இல்லைன்னா டேங்க் இடிக்கு மூலயமா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன்று அந்த ரேடியேஷன் லெவலை எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுன்னா டோசிமீட்டர் வச்சு மெஷர் பண்ணணும். ஏன்னா ஒரு லிமிட்டட் லெவலுக்கு தான் நம்ம ரேடியேஷன் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகணும். அதுக்கு மேலே எக்ஸ்போஸ் ஆகக்கூடாது. அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டோசிமீட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம மெஷர் பண்ணி இது பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் ஆர் தி ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ். Any doubt, ask me. I hope that all of you follow the classes and write class notes and observation note. Okay. Thank you, students.